Okay. So good afternoon again. So આપણો ફોર્થ ક્લાસ છે વર્ચ્યુઅલ લેબનો, વર્ચ્યુઅલ લેબ ઇન કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ. સો બિફોર સ્ટાર્ટિંગ જે લાસ્ટ ક્લાસમાં જે મારે ડિસ્કસ કરવું હતું, એન્ડમાં જે ડિસ્કનેક્શન થયું એના લીધે ડિસ્કસ નહીં થઈ શક્યું, ઇઝ અબાઉટ ધી કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ ઓફ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિસ્ચાર્જ ઇન વેન્ચુરી એન્ડ ઓરિફિસ મીટર થ્રુ ધી ડેટા જનરેટેડ ફ્રોમ ધી વર્ચ્યુઅલ લેબ, રાઈટ. સો ઇફ યુ વિલ સી જે લેક્ચર નોટ્સ શેર કરેલી છે તમારી લોકો સાથે, ઇવન ડ્રાઈવ પર અવેલેબલ છે. સો જે વર્ચ્યુઅલ લેબથી ડેટા આવે છે ફ્લો રેટ વર્સિસ મેનોમેટ્રિક પ્રેશર ડ્રોપનો, અને એના પછી જે આપણી સીડી કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, તો આઈડિયલી જે સીડી વેલ્યુ છે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિસ્ચાર્જ દેટ શુડ બી લેસ દેન 1, બટ અહીંયા આગળ હાયર વેલ્યુ આવી રહી છે. સો જસ્ટ ચેક ઇટ. આઈ હેવ ફોલોડ ધી સ્ટેપ જે વર્ચ્યુઅલ લેબમાં આપેલા છે પ્રોસિજરમાં, અને એ અકોર્ડિંગ વેલ્યુ લેસ દેન 1 આવી જોઈએ, બટ મને અત્યારે મિસ્ટેક સ્પોટ નહીં થઈ રહી. સો આઈધર કેલ્ક્યુલેશનમાં કંઈક ગડબડ હશે અથવા તો જે ડેટા જનરેશન થાય છે એ રોંગ થાય છે. સો જસ્ટ ચેક ઇટ આઉટ. આઈ એમ નોટ શ્યોર કે તમે લોકો એક્ઝેક્ટલી ટાઈમ મળે છે કે નહીં ટ્રાય કરવા માટે, બટ જો કોઈને ટાઈમ મળે એન્ડ કેલ્ક્યુલેશન કરીને ચેક કરી શકે તો કરી જોજો અને મને ઇન્ફોર્મ કરજો કે શું રિઝલ્ટ આવે છે, રાઈટ. લાસ્ટ લેક્ચરનું જે પોર્શન હતો એ ઓલરેડી યુટ્યુબ પર અપલોડેડ છે. સો લિંક તમને અહીંયા આગળ આ પીડીએફમાં બધી આપેલી જ છે. સો જેને બી લાસ્ટ પાર્ટ જે મિસ થયો હશે 10-15 મિનિટ જે બી હોય એ તમે અહીંયા આગળથી જોઈ લેજો. નાઉ લેટ્સ બિગિન વિથ ટુડેઝ લેક્ચર. સો ઇન ટુડેઝ લેક્ચર વિલ બી ફેરલી સ્મોલ. we won't be doing any experiment as such in the virtual lab, but we will be understanding the Bernoulli's principle, its derivation and its use in chemical engineering applications, right, or engineering applications in general. So aim of today's class is to understand Bernoulli's equation. So Bernoulli's equation is widely used in fluid mechanics, અને મેઇન જે ફિનોમિના છે દેટ ઇટ વર્ક્સ ઓન ધી એનર્જી કન્ઝર્વેશન, કે ઓવરઓલ સિસ્ટમ એનર્જી શુડ બી કોન્સ્ટન્ટ. એનર્જી કન્ઝર્વેશનના ફિનોમિના પર બર્નોલીસ પ્રિન્સિપલ આવેલો છે, અને મેઇનલી જે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સમાં યુઝ થતો હોય છે. આપણે પ્રિવિયસલી બી જોયું કે પાઇપ્સ, પમ્પ, ટર્બાઇન્સ વગેરે, ઇવન એરોડાયનેમિક્સમાં જે એરોડાયનેમિક્સમાં એરલિફ્ટ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે ત્યાં આગળ બી બર્નોલીસ ઇક્વેશન યુઝ થાય છે, રાઈટ. સો ઇટ વોઝ ઓરિજિનલી ગિવન બાય ડેનિયલ બર્નોલી ઇન 1938. સો ફર્સ્ટ ઇટ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઇન ધીસ હાઇડ્રોડાયનેમિકા બુક. દેન આફ્ટર દેટ એના ફર્ધર મોડિફિકેશન થતા રહ્યા છે, રાઈટ. So it states that the total energy of your system should be constant. Okay, so it works on that principle that energy conservation, energy cannot be created or destroyed, it can be only transferred, right. So Bernoulli's principle you can consider it as a simplified form of a Navier-Stokes equation. That is another equation used in fluid dynamics, right. But Bernoulli's principle is simplification of Navier-Stokes equation for inviscid. So inviscid and incompressible fluid. Inviscid no meaning છે fluid without any viscosity. Fluid without viscosity. So inviscid means that. So એના લીધે since viscosity નથી તો internal friction between two layers of fluid won't be there. So that's why it's frictionless. And incompressible fluid જે આઈડિયલ ફ્લુઇડની ડેફિનેશન્સ હોય છે, ઓકે, આઈડિયલ ગેસ ઓર આઈડિયલ લિક્વિડ વાળી. સો બર્નોલીસ ઇક્વેશન કહે છે શું? ઇટ સ્ટેટ્સ ધેટ ફોર ધ આઈડિયલ ફ્લુઇડ, સો આઈડિયલ ફ્લુઇડ કોને કહીશું આપણે, વિચ ઇઝ ઇનકમ્પ્રેસિબલ, ઇનવિસિડ, નો ઇન્ટરનલ ફ્રિક્શન એન્ડ સ્ટેડી ફ્લો. સ્ટેડી ફ્લો એટલે દેર વોન્ટ બી એની ટાઈમ કમ્પોનન્ટ, રાઈટ. So there won't be any dt component. Time સાથે property, fluid's property change નહીં થાય. So that's a steady flow. So for this ideal fluid, total mechanical energy per unit volume will remain constant along the streamline. So what is streamline? Streamline
સો જ્યારે આપણે વેલોસિટી પ્રોફાઇલ્સ બનાવી રહ્યા હતા તો સ્ટ્રીમ લાઇન યુ કેન અઝ્યુમ આઈડિયલી સ્ટ્રીમ લાઇન ઇઝ લાઈક જે પેરેલલ ફ્લો ઓફ ફ્લુઇડ જે થાય છે. સો લેયર બાય લેયર જે ફ્લુઇડનો ફ્લો છે, ઇફ યુ વિઝ્યુલાઇઝ ઇટ અકોર્ડિંગ ટુ લાઇન, સો દેટ આર કોલ્ડ એઝ અ સ્ટ્રીમ લાઇન. એન્ડ સ્ટ્રીમ લાઇન ફ્લુઇડ ઇઝ કે જેમાં એક એક લેયર એકબીજાને પેરેલલ છે ફ્લુઇડનું લેયર. ફોર ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો શું હોય છે આપણે વી હેવ અ મિક્સિંગ, સો દેટ ઇઝ નોટ અ સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લુઇડ, બટ જનરલી લેમિનાર ફ્લો યુ કેન કન્સિડર એઝ અ સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લુઇડ. સો ફોર અ સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લુઇડ ટોટલ એનર્જી ઓફ સિસ્ટમ will be constant. So total energy માં કયા કયા component આવે? So you can include pressure energy, kinetic energy, potential energy, right? So equation is this, that summation of pressure plus kinetic, so this is pressure energy, kinetic energy term plus potential energy term, this is constant. Okay, so generally pressure દરેક જે એનર્જી છે પ્રેશરના યુનિટમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરેલી છે. ઓકે, સો દેટ્સ વાય બધાના યુનિટ પાસ્કલ છે. અહીંયા આગળ રો ઇઝ ધી ડેન્સિટી ઓફ યોર ફ્લુઇડ, વી જે છે વેલોસિટી થઈ ગઈ, જી ઇઝ ધી ગેસ ગ્રેવિટી કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ એચ જે છે રેફરન્સ હાઇટ છે. ઓકે, સો આ કહે છે કે ઓકે ટોટલ એનર્જી ઓફ ધ સિસ્ટમ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, બટ હાઉ ડુ વી વિઝ્યુલાઇઝ ઇટ એન્ડ હાઉ ડુ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ? તો વોટ ડઝ ઇટ મીન? જ્યારે when you will consider a flow, let's say flow of water through a pipe with different diameters. Okay, so જ્યારે lower flow condition like lower pressure conditions આવશે, so in that cases your speed of fluid will increase. If high pressure પર છે તો velocity down થશે. Okay, so it says that when the speed is higher it exhibits a lower pressure, when the point speed is lower higher pressure value આવશે. So simple એને understand કરવા માટે just consider pipe with a variable diameter. Okay, so અહીંયા આગળ diameter high છે, so pressure we represent as force by area, right? So અહીંયા આગળ આ point પર, sorry this is capital T, this is, let's consider smaller diameter D. Okay, so pressure is force by area. So અહીંયા આગળ જે છે કે સિન્સ એરિયા વધારે છે સો પ્રેશર વેલ્યુ વિલ બી લોવર, રાઈટ? અને અહીંયા આગળ pressure value should be higher if it's coming from the same, if there are no external factors, then F by A, since area is small, division is small, so pressure value will be high. So velocity at this point V will be higher compared to at this point. Okay, so that's it, that's the Bernoulli's principle. Jare speed, where is the speed? When the speed is higher it will exhibit a lower pressure, while the point where speed is lower it will exhibit a higher pressure. In real life Bernoulli's principle can be observed in rivers. જ્યાં આગળ જો if width of river is found change થતી હોય છે, so if the width of river increases speed will go down. Okay, while if the speed will increase for a narrow region, so narrow region માટે speed વધારે થશે river flow માં, અને જ્યારે width wider થશે તો flow જે છે velocity છે એ ઓછી થઈ જશે, right? So this is the energy conservation principle. Now how to derive Bernoulli's equation? So Bernoulli's equation derive કરવા માટે let's consider this flow of liquid through a pipe condition with a variable area, right? So આપણે બે પોઈન્ટ વચ્ચે Bernoulli's equation apply કરીશું. This is point 1 અને અહીંયા આગળ જે છે આ હાઈટ પર point 2 કન્સિડર કરીએ. So first assumption શું છે કે Bernoulli's principle works for incompressible, steady, invisible flow and flow is along the streamline, right? So there is no internal mixing, no frictional loss, no velocity change with time, and fluid is incompressible. So these are the basic assumptions that you have to work with. Now let's think about it. To determine Bernoulli's equation we must first determine how much work is done by fluid over the other elements. So flow direction जो r side છે left to right, right?
સો ફ્લો જે છે લાઈક ફ્લુઇડ એલિમેન્ટ ઇફ યુ વિલ ડિસ્ક્રિટાઇઝ ઇટ, વન એલિમેન્ટ ઇઝ પુશિંગ અનધર એલિમેન્ટ, સો એ આગળ વધી શકે, રાઈટ. સો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ અ વર્ક exerted by a fluid at point 1 to the next fluid. તો લેટ્સ સે આપણે point 1 માટે કન્સિડર કરીએ કે work done at point 1 to displace the fluid by dx distance. સો આપણે આ ફ્લુઇડ એલિમેન્ટ કન્સિડર કર્યો છે dv, ઓકે, જે આપણે dx એટલા એલિમેન્ટથી ડિસ્પ્લેસ કરવાનો છે, રાઈટ. અને ફોર્સની વેલ્યુ જે છે એ F1 કન્સિડર કરીએ. F1 ફોર્સ exerted. તો વર્ક જે છે, વર્ક ઇઝ ફોર્સ ઇન્ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ F1 into dx1, right. Now force, you can write it in terms of pressure into area, right. P1 into A1. point A પર જે ફોર્સ હશે તો point A પર પ્રેશર વેલ્યુ લેટ્સ સે P1 છે, એરિયા એનો A1 છે, રાઈટ. therefore જે વર્ક થયું that will be P1 A1 dx1, okay. Now next is this area into displacement, our part. So if you will see, this is the area and our dx. So let's consider it creates a volume dv, right. It creates a volume dv, not this part. So this dv is equal to area into length, right. So a volume through, therefore work done by fluid at point 1 will be pressure into dv volume જે છે, ઓકે. સિમિલરલી point B પાસે આપણે જો કન્સિડર કરીએ તો શું થશે, dw2 અગેન સેમ સ્ટેપ ફોલો થશે, પ્રેશર એટ point 2 and dv. સો અહીંયા આગળ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ dv વોલ્યુમ ડિસ્પ્લેસ થવા માટે કેટલું ફોર્સ એક્ઝર્ટ કરવું પડશે. સો point 1 પર dv વોલ્યુમ ઇક્વલ્સ ટુ A1 ઇન્ટુ dx1, point 2 માટે dv ઇઝ ઇક્વલ ટુ A2 ઇન્ટુ dx2, ઓકે. અહીંયા dx2 આવશે, હા, ઓકે. સિમિલરલી A2 dx2, right. So આ થયું work done by fluid to displace this dv volume from one point to another point, right. Now તો total work જે છે, total work done by fluid, let's call it dw. એ શું થશે, વર્ક ડન એટ point 1 dw1 minus dw2. Now so આ થયું જે ચેન્જ ઇન ધી વર્ક, લાઈક વર્ક માટે ટુ ડિસ્પ્લેસ કરવા માટે dv વોલ્યુમને આપણે આટલું વર્ક કરવું પડશે. નાઉ ચેન્જ ઇન ધી કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ યોર સિસ્ટમ point 1 અને point 2 પર એ કઈ રીતે થશે, લેટ્સ સે ડેલ્ટા k. સો ડેલ્ટા k will be
વેલોસિટી 0.2 પાસે અને વેલોસિટી 0.1 પાસે એ કન્સિડર કરો. ધેરફોર અહીંયા આગળ સિન્સ ઇટ્સ અ સ્મોલર ડાયામીટર રાઈટ, સો અહીંયા આગળ આપણું જે એરિયા સ્મોલ છે તો વેલોસિટી વધારે હશે રાઈટ, સિન્સ પ્રેશર વેલ્યુ ઇઝ લો. દેન સો હાફ mv2 સ્ક્વેર minus half mv1 square. Okay, so that's the difference. Now this is half mv square away, sorry, mv2 and v1, let's say m2 and m1 છે. now density આપણને ખબર છે ફ્લુઇડની, which is mass by volume. ઓકે, હવે અહીંયા આગળ આપણે શું કન્સિડર કરીએ છીએ કે dv વોલ્યુમ જ ડિસ્પ્લેસ થયું છે. therefore m1 equal to m2 which is equal to rho into dv. ઓકે, તો કાઇનેટિક એનર્જીને m ને બદલે આપણે રો dv વાળો ઇક્વેશન મૂકીએ. સો રો dv by 2 into v2 square minus v1 square. Okay, this is one point. Now let's consider change in the potential energy. Potential energy change છે કારણ કે point 1 and point 2 are different height per છે right. So if this is at height h1 and if this is at height h2, અહીંયા આગળ y1 y2 લખ્યા છે, but let's consider h1 h2 height from the reference right. So potential energy કઈ રીતે આપવામાં આવે, that is h rho g right, sorry હા, બટ અહીંયા આગળ ચેન્જ આપણે કન્સિડર કરવાનો છે. સો દેટ વિલ બી del u ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સોરી h rho g ઇઝ પ્રેશર, બટ આપણે એનર્જી કન્સિડર કરવાની છે. તો ઇટ વિલ બી m g into z2 minus mg z1. okay, so generally pressure we give as h rho g, but અહીંયા આગળ આપણે એનર્જીની વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની છે. સો ઇન્ટુ હાઇટની જગ્યાએ તમારું માસ પણ કન્સિડર, લાઈક રોની જગ્યાએ તમારું માસ આવશે રાઈટ. સો mg z1. નાવ m જે છે you can replace it with rho into dv, so this will become rho dv g z2 minus z1. so this is your del u. now total work જે dw છે એના લીધે આ ચેન્જ આવ્યો કાઇનેટિક એનર્જી પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જીનો. સો dw ઇઝ ઇક્વલ ટુ dk પ્લસ du. therefore p1 minus p2 આપણું હતું ચેન્જ વર્ક exerted by fluid from point 1 to point 2 displacement માટે, that will cause this change in the kinetic and potential energy. so this is half rho dv v2 square minus v1 square plus your rho dv into g z2 minus z1. okay, so just if you will rearrange, first તો dv cancel out થઈ જશે ત્રણેય પોઈન્ટ પરથી, and if you rearrange, therefore p1 plus rho v1 square by 2 plus z1 rho g will become p2 plus rho v2 square by 2 plus z2 rho g right. so point 1 पर summation of pressure, kinetic energy and potential energy is equal to point 2 पर same potential energy, summation of potential, kinetic and pressure, kinetic and pressure energy right. so this is our Bernoulli's equation where we say that energy of your system for an ideal liquid is constant right. so rho g h, this is constant. so this is how Bernoulli's equation is derived.
So this is the main funda. Now another thing, another equation which goes handy with the Bernoulli's equation is principle of continuity. Continuity principle એ જે છે law of mass conservation પર છે કે mass cannot be created not destroyed, right? So it's transferred from one place to another place. So it states that when an incompressible fluid, right, is flowing through a streamline flow, then mass passing through the system at different points, different cross-sectional area is equal. So at point 1 पर let's consider this point 1 and point 2. So point 1 પર જે mass pass થાય છે, let's say m1 is equal to m2. अब આપણે already discuss કર્યું કે mass is equal to density into volume. So this is rho area 1 volume, sorry dv1 ની જગ્યા. So this is dv area. So dv જે છે volume જે છે, we can write it as area into your length, right, x1. Okay, now just consider આપણે steady state consider કરીએ છીએ. So if we have a velocity, if we have a flow rate, if we have a dv star, so we can do this, right? So x star denotes your x dot x by t, which is the velocity. dv જે છે volumetric flow rate છે, dv by time. Okay, so just volume is equal to area into length. in જગ્યા આપણે કર્યું કે volumetric flow rate is equal to area into, this is nothing but a velocity, right? So velocity v1. So dv1 ની જગ્યા, considering it's a flow rate, we can write it as area 1 into velocity 1 rho into area 2 into velocity 2. Although it's a very common understanding, but still it's a continuity principle, equation of continuity, કે mass conserve થાય છે, જે આપણે previously બી use કર્યું, right? અહીંયા આગળ consider કર્યું કે mass જે છે એ constant છે, but this is a principle. So generally intermediate step માં આ calculations માં આવતું હોય છે. So it goes handy with the Bernoulli's equation, right? So this is what Bernoulli equation we derived, but use શું? So there are multiple use of Bernoulli's equation. A common example मैं consider કર્યું છે કે let's say we have a water flowing at a flow rate. So આપણને flow rate આપ્યો છે Q, which is 2 meter cube per second with a tube diameter of 1 meter if the pressure at this point is 80 kilopascal. So અહીંયા આગળ d1 જે છે 1 meter છે, pressure at point 1 is 80 kilopascal. What is the pressure of the water after tube narrows down to diameter of half? So let's say diameter એનું અડધું થઈ રહ્યું છે. Okay, so d2 becomes 0.5. So ત્યારે pressure value શું હશે? We have to find P2. Density આપેલી છે water ની, which is 1 kg per liter. It's like 1000 kg per meter cube, right? Okay, so just Bernoulli's equation apply करिए between point 1 and point 2. Okay, if we do that, then point 1 પર આપણી પાસે flow rate છે અને pressure value છે. So let's say flow rate પરથી we will compute, so point 1 per velocity will be q1 by a1. Okay, it's lagging, just give me a minute. It's working. So velocity at point 1 will be not q1, q by a1. Okay,
સો વિચ ઇક્વલ્સ ટુ ક્યુ ફ્લો રેટ આપણને ખબર છે 2, એરિયા વિલ બી પાઈ બાય 4 ડી સ્ક્વેર, ડી અહીંયા આગળ છે 1 મીટર, સો 1 નો સ્ક્વેર 1, સો વેલોસિટી એટ પોઈન્ટ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 બાય પાઈ. વેલોસિટી એટ પોઈન્ટ 2 અગેન ક્યુ બાય a2. ક્યુ જે છે ઓવરઓલ વોલ્યુમેટ્રિક ફ્લો રેટ તો સેમ જ રહેશે, ફ્લુઇડ ચેન્જ નહીં થઈ રહ્યું, રાઈટ. સો અને એરિયા એટ પોઈન્ટ 2, સો પાઈ બાય 4 0.5 નો સ્ક્વેર, so this will become 4 times 4 4 6 16 into 2 32 by pi. Okay, this much meter square, this much meter square. આપણને વેલોસિટી મળી ગઈ. Now let's apply Bernoulli's equation at these 2 points. तो पॉइंट 1 पर जो अपनी पास प्रेशर वैल्यू है दैट इज 80 into 10 to the power 3 प्लस हाफ वॉटरनी डेंसिटी kg पर लीटर थी, kg पर मीटर क्यूब में कंसिडर करो तो 10 to the power 3 इंटू वेलोसिटी थी पॉइंट 1 पर 8 by pi square इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2 प्लस half 10 cube into velocity which is 32 by pi no square. So if you will solve this, तुम्हारी आंसर somewhere around आवसे I think 76,180.281 this much Pascal. So pressure at point 2 will be 76.2 kilopascal. Okay. So this is how you calculate change in the pressure for a fluid flow within the pipeline with varying size. Okay, so I एक example just a calculation matter to just for your understanding, but actual applications क्या है सिर्फ Bernoulli's principle ની. So first is જે એરોડાયનેમિક્સમાં એરપ્લેન્સ વિંગ ડિઝાઇન થતી હોય છે તો એના માટે સો આઈ નો આઈ એમ શ્યોર દેટ યુ મસ્ટ હેવ રેડ કે જે એરોપ્લેનનો શેપ હોય છે વિંગ્સનો ઇટ્સ લાઈક ધીસ, રાઈટ. સો बिकॉज ऑफ दिस શું થાય છે એક અપવર્ડ્સ ડ્રાફ્ટ ક્રિએટ થાય છે કારણ કે વેલોસિટી એટ ધીસ 2 પોઈન્ટ્સ આર ડિફરન્ટ, રાઈટ. અહીંયા આગળ વેલોસિટી હાઈ હોય છે તો પ્રેશર લો છે, बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी लो है सो प्रेशर हाई है, सो एना लीधे ओवरऑल एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट थतो होय छे, राइट, विच लिफ्ट्स योर विंग, विच विल लिफ्ट्स योर प्लेन. देन वेंचुरी इफेक्ट, yesterday we derived this Venturi tube and orifice meters equation, right. So it was based on Bernoulli's principle. So जे इक्वेशन जे गई काले आपणे डिराइव करेलू फ्लो रेट माटे which was Q is equal to CD into area to under root 2 times delta P divided by your 1 minus beta raised to 4, right. I think density was here, yeah. So आज इक्वेशन आपने जे डिराइव करेलू गई काले, राइट. So that is also based on it was based on the Bernoulli's principle. Apart from that, pipes અને ચેનલમાં જે બી પ્રેશર ડ્રોપ કેલ્ક્યુલેશન છે, ફ્લો રેટ કેલ્ક્યુલેશન અથવા તો એનર્જી લોસીસ છે, they are calculated based on Bernoulli's equation. પંપ અને ટર્બાઇનના એનર્જી કેટલું જોઈશે, પાવર કન્ઝમ્પશન વગેરે ડિસાઇડ કરવા માટે this we have already studied, right, કે આપણે જે જ્યારે ફ્લો થ્રુ પાઇપ્સ, ફ્લો થ્રુ ફિટિંગ સ્ટડી કરેલું તો એમાં જે ઇક્વેશન્સ આવે છે, જે પ્રેશર ડ્રોપ આવે છે, that will be accounted in the Bernoulli's principle. So right now we have considered ideal condition જ્યાં કોઈ પ્રેશર ડ્રોપ નથી, કોઈ એક્સટર્નલ ફોર્સિસ નથી, બટ જ્યારે એ સિસ્ટમ્સ અકાઉન્ટ કરવામાં આવશે so then you will have an overall idea of actual pressure drop in your system, in your pipe, and then you can design the capacity of your pump or turbine. હાઇડ્રોલિક પ્રેસ એપ્લિકેશન છે ગઈ અથવા તો એમાં Bernoulli's પ્રિન્સિપલ આવે. ફોર કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એપ્લિકેશન્સ
So there are these pre-link towels or gas liquid nozzles. So they are also designed based on your Bernoulli's principle. So spray nozzles જે થઈ, if you have a spray bottle જે હોય છે, so અહીંયા આગળ એના internal point 1 અને point 2 હોય છે. So generally there is higher pressure inside your spray bottle, right, which is P1, અને બહાર તમારું P2 જે છે એ atmosphere પર હોય છે. Okay, so lower pressure, તો અહીંયા આગળ higher velocity થી તમારું fluid બહાર નીકળશે compared to this place, right? So this spray nozzle calculations for coating, cooling applications are based on Bernoulli's principle. જે એની ડિઝાઇન છે. અને જે પ્રીલિંગ ટાવર છે, સો પ્રીલિંગ ટાવર જનરલી યુ વિલ સી ઇન યુરિયા પ્લાન્ટ, જ્યાં મોલ્ટન યુરિયા જે છે એ હાયર હાઇટ પરથી સ્પ્રે કરવામાં આવે છે અને બોટમમાંથી યોર કોલ્ડ એર અથવા તો વોટર પાસ થતું હોય છે, એન્ડ જેવું ટોપથી મોલ્ટન યુરિયા ધીરે ધીરે નીચે આવશે ઇટ વિલ કૂલ ડાઉન, રાઈટ. સો એ પ્રીલિંગ ટાવર્સની ડિઝાઇન્સ આર ઓલ્સો બેઝડ ઓન લાઈક દિસ સ્પ્રે નોઝલ્સ ડિઝાઇન્સ આર ઓલ્સો બેઝડ ઓન Bernoulli's principle. So there is this online simulator. You can check it out for your own curiosity. So this will give you so you can just play with this simulator, change the height of point 1 and point 2, change the diameter of outlet, inlet pressure values change kar. So you can see અહીંયા આગળ output માં બી value change થાય છે. If I change the inlet velocity, output pressure and velocity values are changing, right? So this is a simulator which works on the Bernoulli's principle. તમે different values લઈને પોતે બી calculate કરીને verify કરી શકો છો. Apart from that, this website learn chemical engineering, એમાં different experiments છે જે basic, I won't say experiment but basic illustration છે different principle ના, જેમ કે heat transfer માટે થઈ ગયું, where you will find small demonstration કે કઈ રીતે પેરામીટર ચેન્જ કરવાથી પ્રોફાઇલ્સ ચેન્જ થતી હોય છે એક્સેટ્રા. જેમ કે હીટ એક્સચેન્જર કેલ્ક્યુલેશન માટે અહીંયા મેટલેબ્સ કોડ આપેલા છે. There are some digital experiments like virtual lab. Apart from that, there are simulators. So do check it out for your understanding. Okay. So this was just on online simulator. So we understood, okay, Bernoulli's principle has multiple applications, but it also has a limitation. કારણ કે આપણે બહુ simplified assumption પર કામ કર્યું છે કે we have an ideal liquid which is incompressible, but gases are compressible. Okay. Then we assume there are fluid is inviscid, कोई viscosity नहीं, कोई internal friction नहीं, but we get this turbulence flow, we get a friction losses in pipe, right? So that are things, so that are the limitations, like Bernoulli's principle does not account for such things. So these are the limitations that has been listed, like due to friction, velocity of fluid particle in the middle of the tube will gradually decrease, right, in the tube's direction. As a result, we have to consider mean velocity rather than point velocity, which we generally do. Then Bernoulli's equation considers that streamline liquid, but in actuality there are turbulence, so steady state नहीं होता, right? Liquid flow will be affected by the liquid's external forces, कोई जो pump वगैरह system में लागेलू होसे, so we have to account for that external force also. It's applied for non-viscous fluid which are incompressible, but if we have compressibility involved, then in that case velocities etc will change, volumetric flow rate will change, right? So that things also you have to consider when you are thinking about it. If fluid is traveling through the curved path, so यहाँ करी straight pipe consider करेंगे, but pipe curved थसे, then there will be centrifugal force generation, right? So that also needs to be accounted. Then it assumes that steady state flow is there, but over the time due to the losses your fluid loss might also happen. Okay, so fluid flow might not be constant over time, so that is also one thing. Effect of viscosity etc is negligible.
So to account for that, there are further extended Bernoulli's equations that has been used. So as I was saying, let's say we considered extra working due to pump, there are losses involved within the pipeline, friction losses. So you can add terms for external work, external losses. Okay, so this is one simple example. If you will see the reference of this Wikipedia page, then further you can also account for unsteady state conditions, જ્યાં ઘડી flow જે છે time સાથે change થાય છે. So this is for incompressible, Bernoulli's equation for incompressible fluid જે આપણે derive કર્યું. But if you want to include unsteady state potential flow, system કોઈ external force ના influence માં છે, if fluid is compressible, then there are further extension which are added to the Bernoulli's equation જે system ને હજુ complex બનાવે છે, but then it will give you a better results, right? So that is one aspect that you can check it out. So I think that was it, like that's what for the today's class, understanding the Bernoulli's principle. Now yeah, here I think our explanation I have made slightly mistake. I am assuming force is so for this this explanation I assume that force is constant at both place F1 and F2. That's why lower nozzle માટે velocity જે છે is becoming lower, but that's not the case. Let's say this explanation was slightly wrong. If I considered force values are different, F1 is not equal to F2 because F1 will be different and P2 will be different. So F2 A2. So generally what we did previously, like we considered in terms of the force as the pressure into area. So બંને value change થાય છે, right? So if અહીંયા આગળ આ point પર velocity will be higher, pressure will go down. Generally smaller diameter, smaller area માટે velocity વધારે હોય છે, okay, અને so pressure will be low. Okay, so that part I just wanted to clear it out. That's it. So this was for the today's class. I mean, there are no virtual labs for Bernoulli's equation as such, so no external part, just the theoretical part for today's class. If you have any further doubt, let me know, or else we will meet in the next class. કોઈ ડાઉટ છે તમને, અથવા કંઈ પ્રીવિયસ ક્લાસનું ડિસ્કસ કરવું છે? વરુણ said repeat how to find out area. કયા પોઈન્ટ પર વરુણ? એક્ઝામ્પલમાં ઓર ધી ડેરિવેશન્સમાં? Okay, let me share it again. I think example you are saying. Okay. I think there is some network issue today also. Just give me a minute. I guess you were asking at this point, right? So area is this, I'm using just area equation, which is
પાઈ બાય 4 d સ્ક્વેર. સો d જે છે અહીંયા આગળ 1 છે, સો દેટ્સ વાય એરિયા ઇઝ જસ્ટ પાઈ બાય 4. અને અહીંયા આગળ A2 પર d ઇઝ હાફ, સો પાઈ બાય 4 ઇન્ટુ 0.5 નો સ્ક્વેર, રાઈટ. સો એ એરિયા મળી ગયો, flow rate divided by area, so you will get the velocity, and then just put it into Bernoulli's equation at between 0.1 and 0.2 and you will find the pressure value. Any other doubt? If not, then I will end today's meeting here. Thank you for joining.